First topic that is mentioned in this particular editorial is the questionable intent and చెప్తున్నారు. What do you mean by questionable intent and under which paper does this topic come under? Maharashtra bill to tackle extremism liable to widespread misuse. So whatever the Maharashtra, like yesterday, we have been talking about an issue. Like మీ కిచెన్ హ్యాండ్ అవుట్లో క్వశ్చన్ ఉంది కదా, మహారాష్ట్ర స్పెషల్ పబ్లిక్ సెక్యూరిటీ బిల్. So what is this Maharashtra Public Security Bill of 2024? In what way it is important to us? The central idea of this particular topic, under which paper does this come under? GS paper 2 and paper 3, Polity and Governance, Government Policies and Interventions and Internal Security aspect. This bill to tackle extremism is liable to widespread misuse. So here you need to understand, what do you mean by extremism? What is extremism? Extremism. What do you mean by extremism? Extremism means any kind of extreme ideologies, extreme thoughts, extreme views which any person possesses in order to create security challenges in the society. అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ ఐడియాలజీస్, థాట్స్, వ్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఏవైతే వైలెంట్ యాక్టివిటీస్ టేకప్ చేస్తాడో అవన్నిటిని కూడా ఎక్స్ట్రీమిజం, యాక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమిజం అంటాం. ఎక్స్ట్రీమిజం విచ్ ఇస్ నాట్ నార్మల్ లా అండ్ ఆర్డర్, పీస్ ఇవన్నీ ఎన్షోర్ చేయడానికి ఎక్స్ట్రీమ్ థాట్స్ ఉన్నవానికి డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ లీడింగ్ టు ఎక్స్ట్రీమిస్టిక్ టెండెన్సీస్ అమాంగ్ ద పీపుల్ ఈజ్ ఏ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్ ఫర్ ది స్టేట్. ద స్టేట్ హ్యాస్ టు అడ్రస్ ద సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్. ఆ ఎక్స్ట్రీమ్ ఐడియాలజీస్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి. ఎక్స్ట్రీమిజంని ప్రమోట్ చేయకూడదు, ఎక్స్ట్రీమిజంలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు, స్టేట్కి అగెనెస్ట్గా ఫైట్ చేయకూడదు. సో ఎనీవన్ డైరెక్ట్లీ సపోర్టింగ్, anyone directly contributing, anyone directly financially aiding, or anyone harboring these people who are having extremistic ideologies, ఎవరైతే వీళ్ళందరూ ఉంటారో దీనిని డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తారో వాళ్ళందరినీ కర్టైల్ చేయడానికి, పనిష్ చేయడానికి మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ మహారాష్ట్ర పబ్లిక్ సెక్యూరిటీ బిల్ అనేది తీసుకొచ్చింది. పబ్లిక్ సెక్యూరిటీ బిల్ అనేది వచ్చింది. సో ఇన్ దాట్ లైన్స్, what this particular article, the author in this particular issue is talking about is the Maharashtra bill to tackle extremism is liable to widespread misuse. Misuse అంటే ఈ పర్టికులర్ ఇది ఏంది, ఒక బిల్ పాస్ చేసింది అంటే ఇట్ బికమ్స్ ఎ స్టాట్యుటరీ ఆబ్లిగేషన్, అంటే లీగల్ ఆబ్లిగేషన్ ఉంటుంది. ఈ లా పెట్టి మనం చెప్పాం కదా ఫస్ట్ క్లాసెస్లో, ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఎనీ లా, when we are talking about article 21 of the constitution, అక్కడ ఒక ఇంటెంట్ చెప్పా, ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అండ్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా చెప్పాం కదా. వెన్ యూ సే ఇన్ ఆర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వీ ఫాలో సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ లా, ఇది లాయే కదా, మహారాష్ట్ర పబ్లిక్ సేఫ్టీ బిల్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఎ లా. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద లా, ఇఫ్ యూ ఆర్ వైలేటింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ లా, దెన్ ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ బి punished, you can be held guilty if you are following the procedures which are mentioned in this particular law. Oka law undali, aa law lo clear cut procedure undali. If there is law, if there is procedure, no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law. That is what article 21 says. ఇక్కడ ఏమంటున్నావు, ఆ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఒక లా కావాలి. యూ హ్యావ్ ఎ లా ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ యాక్టివిటీస్. లా ఉంది, ప్రొసీజర్ కూడా లాలో ఏం చెప్తున్నాడో ఆ ప్రొసీజర్ అంతా ఫాలో అవుతున్నాం. దెన్ యూ కెన్ డిప్రైవ్ ఎనీ పర్సన్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ అండ్ లిబర్టీ. వాడిని అరెస్ట్ చేయొచ్చు, వాడికి ఫైన్ వేయచ్చు, వాడిని ఇంప్రిజన్ చేయొచ్చు, ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. సో హీ ఈజ్ లయబుల్ అండర్ దిస్ పర్టికులర్ లా. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా. అదే డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా గురించి మాట్లాడాం కదా. వన్ యూ టాక్ అబౌట్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా, ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అండ్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా ఇస్, in the due process of law you not only follow the law and the procedure, but you will also ascertain whether the law made by the legislature ఏ కదా law చేసేది, ఈ law చేసేది legislature ఏ కదా, whether the law made by the legislature is it just, is it fair, or is it reasonable. ఇది రీజనబుల్ లా, జస్ట్ లా, ఫెయిర్ లా, గుడ్ ఇంటెంట్తో చేశారా లేదా అనేది కూడా డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లాలో టెస్ట్ చేస్తాం.
ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు వీడు, మహారాష్ట్ర బిల్ టు టాకిల్ ఎక్స్ట్రీమిజం ఇస్ లయబుల్ టు వైడ్ స్ప్రెడ్ మిస్యూజ్. లా చేసింది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎగ్జామ్షన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి. ఇది జస్ట్ లా కాదు, అంటే మిస్యూజ్ చేసి ఎవరినైనా గవర్నమెంట్ని క్వశ్చన్ చేసినా, లాని క్వశ్చన్ చేసినా, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని క్వశ్చన్ చేసినా, డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఎవరైతే రెసిస్టెన్స్ చూపిస్తారో, అంటే ఎక్స్ట్రీమిస్టిక్ రిలేటెడ్ ఐడియాలజీస్ ఉంటారో, అగెనెస్ట్గా మాట్లాడతారో, వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ లాని యూజ్ చేసి లోపలేసేయచ్చు. సో ద ఇంటెంట్, it has a questionable intent. The law which was made by the legislature is not just, it is not fair, it is not with good intent that the law was made. That is what the author is pointing about. అది కరెక్టా తప్ప అనే సెకండరీ. ఫస్ట్ ఇక్కడ న్యూస్ పేపర్లో ఇచ్చేటప్పుడు ఆథర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఈ సెంట్రల్ ఐడియా అది చదవంగానే మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది అనేది జస్టిఫై చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ మెంట్, క్వశ్చనబుల్ ఇంటెంట్. క్వశ్చనబుల్ ఇంటెంట్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ లానే ఆ ఇంటెంట్నే క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు. ఈ డిఫరెన్స్ తెలుసు కదా, ఇప్పుడు స్టాటిక్ పార్ట్లో చూసాం కదా, ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అండ్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా. సో ఇన్ దిస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దీస్ ఇస్, when you are following procedure established by law, you are only controlling the executive action. Executive action ఒక్కదాన్నే కంట్రోల్ చేస్తున్నాం ప్రొసీజర్. అదే డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లాలో you are controlling both the legislative action as well as executive action. లెజిస్లేచర్ చేసిన లాని చూస్తున్నారు, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫాలో అయిన ప్రొసీజర్ని చూస్తున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎవడు, ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్. పోలీస్ ఆఫీసర్ హూ ఇస్ అబోవ్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కెన్ టేక్ అప్ ఎనీ పర్సన్ and detain him under this Maharashtra Public Security Bill. అంటే ఎవరైనా పర్సన్ ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్ ఇంపోజ్ చేసామంటే, దిస్ బిల్ ఇస్ ఆల్సో హ్యాస్ అనదర్ ప్రొవిజన్ విచ్ సేస్ దట్ ఇట్ లీడ్స్ టు సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ cognizable and non-bailable offense. These are two important words again. అంటే ఈ బిల్ ఇంటెన్సిటీ తెలుసుకోవాలంటే, ఇట్ ఈస్ ఎ కాగ్నిజబుల్ అండ్ నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్. ఎవరైతే ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఎవరినైతే మనం పనిష్ చేస్తున్నామో, అండర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమిజం, అండర్ ద నేమ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్యూరిటీ, అండర్ ద నేమ్ ఆఫ్ పీస్, ట్రాంక్విలిటీ అండ్ పబ్లిక్ ఆర్డర్, ఎవరైతే అగెనెస్ట్గా యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్గా కన్సిడర్ చేస్తామో అందరినీ కూడా ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్ ప్రకారం ఒక ట్యాగ్ వేసి, యూ కెన్ అండర్ ద నేమ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్యూరిటీ వీఆర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ యూ, వీఆర్ ఇంప్రిజనింగ్ యూ, వీఆర్ పనిషింగ్ యూ అని చెప్పి ఎవరినైనా పక్కకు తీసుకోవచ్చు. ఇట్ కెన్ ఇంక్లూడ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్, ఇట్ కెన్ ఇంక్లూడ్ అన్ ఇండివిజువల్, ఆర్ ఇట్ కెన్ ఇంక్లూడ్ ఎనీ పర్టికులర్ గ్రూప్ హూ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ సపోర్టింగ్ ద యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ అండర్టేకన్ ఇన్ ఎనీ పర్టికులర్ స్టేట్. మహారాష్ట్ర స్టేట్లో ఎవరైతే ఈ యాక్టివిటీస్కి డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. అంతేకాదు, ఎవడు లాకి అగెనెస్ట్గా, ఇన్స్టిట్యూషన్కి అగెనెస్ట్గా, అసలు ఏ విషయమైనా గవర్నమెంట్కి నచ్చకుండా ఎవడైనా ఏమైనా మాట్లాడితే అందరినీ కూడా ఈ లా ప్రకారం లోపలేయచ్చు. ఇట్ హ్యాస్ ఆల్సో గివెన్ ద పవర్స్ టు ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇన్ ద సెన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ ద పవర్ టు ద సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ టు డైరెక్ట్లీ అరెస్ట్ దెమ్ వితౌట్ ఎనీ వారెంట్. కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ అంటే యూ డూ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ వారెంట్ ఫ్రమ్ ద కోర్ట్. ఒకరిని అరెస్ట్ చేయాలంటే వారెంట్ కోర్టు దగ్గర నుంచి తేకుండా పోలీస్ ఆఫీసర్ హిమ్సెల్ఫ్ కెన్ డైరెక్ట్లీ అరెస్ట్ హిమ్. దట్ ఈస్ వై ఎనీ offences committed under this Maharashtra Public Security Bill were put under a cognizable offense. డిస్క్రిషనరీ పవర్ పోలీస్ ఆఫీసర్కి ఇచ్చాడు. కోర్టుకు వెళ్ళి వారెంట్ తెచ్చి మీకు వారెంట్ చూపించి మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. వాడు ఫీల్ అయ్యాడంటే నేను తీసుకెళ్ళి లోపలేయచ్చు. అండ్ అగైన్ ఇట్ ఇస్ నాన్ బెయిలబుల్. ఒకసారి లోపలేసిన తర్వాత బెయిల్గా అప్లై చేసుకుంటా, మా అడ్వకేట్తో మాట్లాడిన తర్వాత మనం చూసుకుందాం అనడానికి ఏం లేవు. నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సీరియస్ క్రైమ్, సీరియస్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్కి బెయిల్ అనేది ఎవరు. సో ఈ యాక్ట్ ప్రకారం ఎవరినైతే సబ్జుగేట్ చేస్తున్నామో అన్నీ కూడా సీరియస్ క్రైమ్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో హియర్ అంటే ఇప్పుడు ఏం తెలియదు మనకు, జస్ట్ ఏం మాట్లాడుతున్నాం, టైటిల్ చూసాం, హెడ్లైన్ చదివాం, క్వశ్చనబుల్ ఇంటెంట్. ఈజ్ ఇట్ క్వశ్చనబుల్ ఇంటెంటా కాదా అనేది జస్ట్ బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ చేస్తున్నాం. బేసిక్ థింగ్స్, అసలు క్వశ్చనబుల్ ఇంటెంట్ అంటే గుడ్ ఫెయిత్తో చేశాడా లా, బ్యాడ్ ఫెయిత్తో చేశాడా అనేది చూసాం. నెక్స్ట్ లైన్ ఏం చూస్తున్నాం, సెంట్రల్ ఐడియా ఏందనేది అర్థం చేసుకుంటున్నాం. మహారాష్ట్ర బిల్ టు టాకిల్ ఎక్స్ట్రీమిజం ఇస్ లయబుల్ టు వైడ్ స్ప్రెడ్ మిస్యూజ్. ఏదైతే ఎక్స్ట్రీమిజంని కంట్రోల్ చేయాలని స్టార్ట్ చేసామో అది మిస్యూజ్కి చాలా లయబిలిటీ ఉంది, మిస్యూజ్కి ఈజీగా కోపప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి అని చెప్పి సెంట్రల్ ఐడియా చెప్పాడు. ద హోల్ ఇష్యూ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ దీస్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్స్. సో ఈ జస్ట్ హెడ్డింగ్ చదివి కూడా యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ద టాపిక్ ఈజ్ మెన్షనింగ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రెలవెంట్ ఫర్ అస్ ఆర్ నాట్.
So it is relevant for GS paper 2 and GS paper 3 as well. So this is how you need to, this particular piece of article is important for your examinations. Again, within this also, you need to understand there are certain terms which were mentioned. In particular below there are certain terms which talks about the concept of urban Naxalism, which also mentions about urban Naxalism. Extremistic ideologies annam kada, something which is extreme in nature, which is against to the established laws, is regarded as extreme in nature. So ee particular bill lo the presence of any activities which are carried out by the people who are residing in urban areas which are very extremistic in nature are regarded as urban Naxalites. Urban Naxalites ante Naxalistic tendencies evaithe untayi. What is Naxalism? Malli break down this. Naxalism is also a form of extremism. Ante kada. Naxalites are extremistic in nature. వాళ్ళంతా నార్మల్ పీపుల్, మనలాంటి కాదు కదా, కొంచెం విప్లవంతో కొంచెం మనకన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా జీల్. సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఎక్స్ట్రీమిస్టిక్ టెండెన్సీస్. దేర్ ఎక్స్ట్రీమిస్టిక్ టెండెన్సీస్ టు షోకేస్ వాట్ దే వాంట్ టు షోకేస్ ఎక్స్ట్రీమిస్టిక్ ఐడియాలజీ అంటున్నాం. నక్సలైట్స్ అందరికీ ఉంటుంది అంటున్నాం. నక్సలైట్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? దే వాంట్ టు ఓవర్త్రో ద గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు, మీరు పరిపాలించే పరిపాలన మాది కాదు, వీ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ పీపుల్స్ రూల్. నక్సలైట్లు అందరూ ఏం చెప్తారు? వీఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ ద పీపుల్, వీ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ పీపుల్స్ రూల్, వీ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ కమ్యూనిస్టిక్ రూల్. అది మా ఎజెండా. వాట్ ఎవర్ ద గవర్నమెంట్ ఇస్ టేకింగ్, గవర్నమెంట్ ఇస్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ద లాస్ట్ వల్నరబుల్ మార్జినలైజ్డ్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. మీరు పాలించే డెమోక్రసీ కూడా ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ విచ్ ఇస్ నాట్ suitable for us. So we want to attack the government, we want to attack or dethrone the government. Government in పక్కన తీసి మా పీపుల్స్ రూల్, మా సెల్ఫ్ రూల్ అనేది మేము తీసుకురావాలి. సో వీ వాంట్ టు బీ sovereign for ourselves, we want to be autonomous for ourselves. సెల్ఫ్ రూల్, సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్, సోవరెన్, డెసిషన్ మేకింగ్స్ అన్ని మేమే తీసుకుంటాం. గవర్నమెంట్తో మాకు సంబంధం లేదు, మా డెవలప్మెంట్ని మేమే చూసుకుంటాం, మా పరిపాలనను మేమే చేసుకుంటాం. వీఆర్ అగెన్స్ట్ ద ఐడియా ఆఫ్ గవర్నమెంట్ విచ్ ఈస్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ఎక్స్ట్రీమిస్టిక్ ఇన్ నేచర్. మనం ఒక డెమోక్రసీలో బతికేటప్పుడు కొంతమంది ఎవరైతే నక్సలిజంలో ఉంటారో వాళ్ళు ప్రాపగేట్ చేసే ఐడియాలజీ అంతా ఎక్స్ట్రీమిస్టిక్ ఐడియాలజీనే. పీపుల్ని మొబిలైజ్ చేస్తారు, పీపుల్ని ఇండాక్ట్రినేట్ చేస్తారు, వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు. మనకి గవర్నమెంట్ ఏం చేయట్లేదు, మనం ఏమంటారు వీళ్ళ రాజ్యంలో ఉంటే మనం ఇంకా ఎప్పుడు బానిసల్లానే బతుకుతున్నాం, దే ఆర్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ అస్ అని చెప్పి మోటివేట్ చేసి they'll carry forward this extremistic tendency among the people and make sure that they are attacking the government security personnel, government security machineries and government officials as well. అందుకే సివిలియన్స్ ఎవరైతే నక్సల్స్ ఉంటారో వాళ్ళు కామన్ పీపుల్ని అటాక్ చేయరు కదా, దే ఓన్లీ అటాక్ ద గవర్నమెంట్ మెషినరీస్. పోలీస్ ఆఫీసర్లనో లేకపోతే ఐఏఎస్ఓ ఐపీఎస్ఓనో లేకపోతే ఏదైనా గవర్నమెంట్ బిల్డింగుల్లో ఇలాంటినే అటాక్ చేస్తారు. నార్మల్ పీపుల్ ఎవరిని అటాక్ చేయరు. They have that kind of extremistic tendency. That is Naxalism. Naxalism which is prevalent in urban areas is what is known as urban Naxalism. Urban areas లో Naxalism ఉందా అంటే ఉంది. ఎందుకంటే ఫర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, ఎనీ terrorist Naxalistic organization, in order to function, in order to establish its base, it requires support from some allied people as well. They have to support them with respect to knowledge, with respect to expertise, with respect to certain funds, with respect to technology, with respect to weaponry. ఇవన్నీ కూడా కావాలి కదా. రూరల్లోనే ఏదో జంగల్స్లో, ఫారెస్ట్లో, హింటర్ ల్యాండ్లో, ఐసోలేటెడ్ ప్లేసెస్లో నక్సల్స్ అలా ఉంటే వాళ్ళందరికీ ఎసెన్షియల్ సప్లైస్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే కావాలో ఒక మూమెంట్ని రన్ చేయడానికి అవన్నీ ఎవరు సప్లై చేస్తారు? సిటీస్ నుంచి రావాలి కదా, అర్బన్ ఏరియాస్ నుంచి రావాలి కదా. సో దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ బేస్ క్యాంప్స్, దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ నెట్వర్కింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ విచ్ ఆర్ ఫంక్షనింగ్ ఈవెన్ ఇన్ ద అర్బన్ ఏరియాస్. So people who are involved in the process of extremism by supporting Naxalism and contributing to their supply of provisions in order to take up this tendency of Naxal movement within the country and who are residing in urban areas is what is known as urban Naxalism. Urban area lo undi Naxal
నక్సలైట్స్కి నక్సలిస్టిక్ ఐడియాలజీకి సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళని అర్బన్ నక్సలిజం అంటాం. సో మహారాష్ట్ర స్టేట్లో గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద రూరల్ నక్సలిజం, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర అండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అర్బన్ నక్సలిజం, నాట్ రూరల్ నక్సలిజం. అర్బన్ నక్సలిజం అంటే వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ మేజర్ క్యాడర్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఈ లీడర్షిప్ రోల్స్లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరినీ ఐడెంటిఫై చేయాలి, వాళ్ళ క్యాపబిలిటీస్ని, వాళ్ళు ఏదైతే ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన బేస్ క్యాంప్స్ ఉన్నాయో అవన్నిటిని టార్గెట్ చేయాలి. ఇక్కడ అర్బన్ ఏరియాస్లో నక్సలిజం అనే మాట వినబడకూడదు, దాన్ని వైపౌట్ చేయాలి అనే ఒక ఇంటెన్షన్తో ద హోల్ ఇష్యూ హ్యాస్ బీన్ స్టార్ట్. సో ఓన్లీ విత్ దట్ ఇంటెన్షన్ దిస్ మహారాష్ట్ర పబ్లిక్ సెక్యూరిటీ ఆర్ సేఫ్టీ బిల్ హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఐడియా విచ్ ఇస్ కన్ఫైనింగ్. అంటే ఇక్కడ టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఎవరు, ఈ బిల్లు టార్గెట్ చేసే ఆడియన్స్ ఎవరంటే అర్బన్ నక్సలైట్స్. అర్బన్ నక్సలైట్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేసింది. బట్ ఇట్ డిడ్ నాట్ కన్ఫైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు ఓన్లీ ద పీపుల్ హూ ఆర్ రిసైడింగ్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ ఆర్ అర్బన్ నక్సలైట్స్, బికాస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ urban mobilization that is happening, it basically undertakes 3 important steps. Urban areas lo urban Naxalites chese work 3 classifications kinda categorize cheyochu. Number 1, they will be helping in mobilizing and organizing networks. Mobilization and organization of networks ni urban areas lo unde allu take up chestaru. That is the first activity which is taken by urban Naxalites, mobilization and organization of networks or masses. Second, they will keep this network of organizations united. వీళ్ళందరినీ యునైట్ చేసి కలెక్టివ్గా ఈ నెట్వర్క్ని మెయింటైన్ చేసేది కూడా అర్బన్ నక్సలైట్స్. థర్డ్లీ, దే ఆల్సో గివ్ సర్టెన్ మిలిటరీ టాస్క్స్ అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ పర్సనల్స్ హూ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దిస్ క్యాడర్ ఆఫ్ నక్సలిజం. వాళ్ళని ట్రైన్ చేయడం, వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకోవడం కూడా ఇక్కడి నుంచి సిటీలో ఉన్న అర్బన్ నక్సల్సే చేస్తారు. సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ మేజర్ ఆస్పెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ టేకెన్ కేర్ బై అర్బన్ నక్సలిజం. సో వీళ్ళ యాక్టివిటీస్ని కట్ చేయాలి, ఇవన్నీ వైపౌట్ చేయడానికి ఈ పర్టికులర్ లా అనేది చేసాం. సో నెక్స్ట్ గోయింగ్ అహెడ్ వాళ్ళు టేకప్ చేసే యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ ఏంటంటే రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్. ఎక్స్ట్రీమిస్టిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ మీటింగ్లు కండక్ట్ చేస్తారు, లేకపోతే లాజిస్టిక్స్ సపోర్ట్ చేస్తారు, అవన్నీ చెప్పాం కదా. అండర్ గ్రౌండ్ సిస్టమ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు, ఇవన్నీ బేసిక్ యాక్టివిటీస్. యూ హ్యావ్ టు లుక్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ విచ్ ఆర్ మెన్షన్డ్ under this Maharashtra Security Public Safety Bill of 2024. What are the important provisions? Ee particular bill lo important provisions ento ardham chesukovali. First important provision is you need to understand what is the nature, what is the purpose and scope of this particular bill. What is the nature and scope of this bill? Nature enti, scope enti? To combat increasing threat of Naxalism, especially in urban areas, by identifying Naxal affiliated organizations. Naxal affiliated organizations ఏ ఉన్నాయో urban areas లో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి, కాంబాట్ చేయాలి, వైపౌట్ చేయాలి. That is the nature and scope of this particular bill. Then, how do they declare any organization as unlawful organization? Unlawful organizations అంటే ఏంటి? The state has the power under this particular bill. The state has the power to declare any organization as unlawful organization. Unlawful means which is against to the established norms, which is against to the rule of law. A activities a organization chesina which is against to the established norms or established rules, that is regarded as unlawful organization. So అలాంటి organizations ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని అన్లాఫుల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కింద డిక్లేర్ చేయొచ్చు అండర్ UAPA, అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1967. అది ఇంకో లా ఉంది మళ్ళీ మనకి, అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్. See, here it is also mentioned, Unlawful Activities Prevention Act, UAPA Act of 1967. సో ఇక్కడ అబ్జెక్షనబుల్ కంటెంట్ వైడ్ స్ప్రెడ్ మిస్యూజ్లో ఆథర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే, ఆల్రెడీ UAPA యాక్ట్ ఉందా, ఆల్రెడీ UAPA యాక్ట్లో అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అనే యాక్ట్ ఉండేటప్పుడు పర్టికులర్గా ఒక కొత్త బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి దీనిలో కూడా ఒక ఆర్గనైజేషన్ అన్లాఫుల్ ఆర్గనైజేషన్ అని డిక్లేర్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ ఏముంది? When you already have an established law which was in place right from last 40 years, what is the necessity of introducing another separate law?
which declares an organization as unlawful. ఆ నెసెసిటీ లేదు కదా, అందుకని దీనిలో ఈ లాకి పెద్ద సబ్స్టాన్స్ లేదు అని చెప్పి ఫైనల్గా ఆథర్ చెప్తాడు. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్. యూ హ్యావ్ ఎ లా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్, సో దెర్ ఇస్ నో necessity for establishing another law which will be replacing the earlier law. That is another important point. Next, as I told you, what constitutes unlawful activities అనేది ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్ అనేది డిఫైన్ చేసింది. అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటి? అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ మీన్స్ anyone threatening public order, peace or tranquility of the society is a unlawful activity. అంటే పీస్లు పబ్లిక్ ఆర్డర్ని డిస్టర్బ్ చేస్తే అది అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీ కింద డెసిగ్నేట్ చేయొచ్చు. నాట్ ఓన్లీ దట్, ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఇన్ లా, ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఇన్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ ఈజ్ ఆల్సో రిగార్డెడ్ యాజ్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీ. పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ వాళ్ళు డ్యూటీ చేసే దానిలో నువ్వు ఇంటర్ఫియర్ అయ్యావు అనుకో, అది కూడా అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీ కిందే ఈ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద బిల్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్. థర్డ్లీ, ఎనీ కైండ్స్ ఆఫ్ వైలెన్స్, ఎనీ కైండ్స్ ఆఫ్ వాండలిజం. వాండలిజం అంటే the propensity to destroy the public property. పబ్లిక్ ప్రాపర్టీని డిస్ట్రాయ్ చేయాలనే ఒక ఎజెండాతో నువ్వు ఏమైనా చేస్తున్నావు అనుకో, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాండలిజం. సో వైలెన్స్, వాండలిజం, యూజ్ ఆఫ్ ఫైర్ ఆర్మ్స్, ఎక్స్ప్లోజివ్స్ ఆర్ డిస్రప్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నెట్వర్క్స్, బస్సు, రైల్వే లైన్లు ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ చేసినా దాన్ని కూడా అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ అని డిఫైన్ చేసింది అండర్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్ట్. ఫోర్త్లీ, ఎంకరేజింగ్ డిసొబీడియన్స్ అమాంగ్ ద పీపుల్ and disrespecting the law and the institutions is also regarded as unlawful activity. And finally, collecting funds or goods for all these unlawful activities is also unlawful. అంటే అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ని బ్యాన్ చేయడంలో డెఫినేషన్ ఆఫ్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఇవన్నీ మెన్షన్ చేస్తుంది అండర్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్ట్. సో ఆల్ దీస్ offenses which are categorized as unlawful in nature, they are cognizable and non-bailable. Cognizable అని చెప్పా కదా, you can directly arrest any person without any warrant if he is involved in these kind of unlawful activities according to this particular bill, and it is also non-bailable in nature. That is another important point. Next, you have to look at what are the kinds of punishments that it has imposed on the people who are subjected to this particular law. For example, if you are a member of unlawful organization, ఒక అన్లాఫుల్ ఆర్గనైజేషన్లో మనం మెంబర్ అనుకోండి, మనకి ఎలాంటి పనిష్మెంట్ ఉంటుందంటే ఇట్ విల్ బీ అన్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆఫ్ 3 years అండ్ ఎ ఫైన్ అప్ టు 3 lakhs. ఈ బిల్లు ప్రకారం 3 years ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉంటుంది, 3 lakhs ఫైన్ ఉంటుంది ఇఫ్ యూఆర్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ అన్లాఫుల్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ నాన్ మెంబర్ కాదు, బట్ యు ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఆర్ ఎయిడింగ్ దట్ అన్లాఫుల్ ఆర్గనైజేషన్, మెంబర్ కాకుండా బయట నుంచి సపోర్ట్ చేస్తున్నాం, ఎయిడ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ద ఫైన్ విల్ బీ 2 years, ద ఇంప్రిజన్మెంట్ విల్ బీ 2 years and fine will be 2 lakh rupees. That is the another provision if you are not a member of this unlawful organization. Thirdly, if you are involved in the management of this unlawful organization నెట్వర్క్ని మేనేజ్ చేసే టెక్నాలజీ ఎక్స్పర్ట్గానో ఏదో ఒక విధంగా నువ్వు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మేనేజ్ చేస్తున్నావు అనుకోండి, then you are also susceptible to imprisonment of 3 years and fine up to 3 lakh rupees again. Fourthly, committing, planning or indirectly communicating with any persons regarding this unlawful activities, you are susceptible to imprisonment. అంటే ఒక ఎక్స్ట్రీమిస్టిక్ యాక్టివిటీ కండక్ట్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం, ప్లానింగ్లో ఉన్నాం, ఒక మాస్టర్ మైండ్ మీరే అనుకోండి, ఆ కోర్ టీంలో ఉండి ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఒక అటాక్ చేద్దాం అని చెప్పి, అలాంటి యాక్టివిటీస్లో మీరు దొరుకుంటే యు ఆర్ imprisoned for 7 years and a fine up to rupees 5 lakhs. So these are the various clauses which are mentioned under this particular law. Apart from this, this bill also talks about the seizure and forfeiture of property as well. ఎవరినైనా పట్టుకునే క్రమంలో if the organization is declared unlawful and if the district magistrate or commissioner of police has notified that particular place is identified as an unlawful organization who is having the authority over that particular place, ఆ ప్లేస్ని డైరెక్ట్గా గవర్నమెంట్ కాన్ఫిస్కేట్ చేసేసుకోవచ్చు, దాన్ని మానిటైజ్ చేసి అసెట్స్ కింద కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, అంటే డైరెక్ట్ గవర్నమెంట్ అండర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇఫ్ యు ఆర్ కాట్ ఇన్ ఎనీ పర్టికులర్ ప్లేస్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు అన్ అన్లాఫుల్ ఆర్గనైజేషన్. That is another important, seizure and forfeiture of property, which was also attached under this Unlawful Organizations Act. So these are some important. There is also a scope for legal review as well. Finally, any unlawful organization has been established, it has to be submitted to an advisory board. ఒక దాన్ని అన్లాఫుల్ అని నువ్వు రికగ్నైజ్ చేసి
ఇంప్రెజెంట్ చేసాం అనుకోండి, డెసిగ్నేట్ చేశారు అనుకోండి, దాన్ని ఒక అడ్వైజరీ బోర్డుకి పంపిస్తారు. ఆ అడ్వైజరీ బోర్డు ఏం చేయాలి అంటే అన్లాఫుల్ ఆర్గనైజేషనా కాదా అని వితిన్ 6 వీక్స్లో ఎంక్వైరీ చేయాలి. ఎంక్వైరీ చేసి ఇట్ హ్యాస్ టు సబ్మిట్ ఎ రిపోర్ట్ వితిన్ 3 months. These are some judicial review, legal review procedures which are mentioned under this particular bill. సో ఈ బిల్లు గురించి అక్కడ చదివినప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పిన అన్నీ ఏంటి? ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రొవిజన్స్ అండర్ దిస్ పర్టికులర్ బిల్. ఆ ప్రొవిజన్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఇదంతా ఏంది? ఆబ్జెక్టివ్. సబ్జెక్టివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి అంటే వై ఇస్ ఇట్ క్వశ్చనబుల్, why it is objectionable in nature, what is the intent with which this particular bill is made. So all these things has to be understood. This is about the first topic.